receive the memento from INSA. You are from same organization also. I would like Mr. Umair Shahid from WWF to come and receive the memento. Thank you, Shrimata. Before we go to the final part of the formal event, I would like to remind again to all of us that before leaving from the conference room, you must write on the declaration board. If you have any additional declaration that you want to make, you can also write those as well. I want to invite Sayyid Mahmood Nasir, Inspector General Forest, for a vote of thanks at the end of the evening. Thank you very much. I will follow suit with Mr. Javed and come to or it is very difficult to speak to with less than 10% mixture of English. आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और मैं इधर क्यों हूँ शुक्रिया अदा करने के लिए क्योंकि जो कौमी जो NCB जो है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ और शुरू से जब ये प्रोग्राम बना था मैडम रहनुमाई फरमा रही थी इधर चीमा साहब इस्लामाबाद में और आलियानी साहब कराची में और अपना रफी साहब हर जगह और हमारी वजारत माहौलियात जो उस वक्त थी हमारे DIG अब्दुल मुनाफ खानी साहब ये टीम थी जो इसको कर रही थी और आज पहले जो है उसका कमतर दर्जा मेरा अब मुकम्मल अदू के तौर पे हम इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और मैं इंतहाई मशहूर मुश्ताक अली अहमद साहब का जो सारा दिन तक रख रहे हैं और उस जो बॉडी है जो ये फैसले करती है उसके भी वो मेंबर है सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बलूचिस्तान दोनों और उनके बगैर तो ये प्रोग्राम किसी सूरत भी जो है बीच में चलता नहीं है और कुछ बातों को मैं थोड़ा सा वादे भी कर दूँ आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँ रूबी हयात साहब उसके साथ हम ये एक जैसे उन्होंने बताया एक सैर करने आए थे और फिर वो रवि साहब के साथ हमारे साथ मैदान होके और आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं कि इन्होंने वो कर ही दिया जो करना था और 9 मंसूबे इसमें से मंजूर हुए थे उनमें से ये एक है और इसमें आप IUCN की और वजारत की और चेयरमैन NDMA की जो हाजियाँ और फिर और डेली की जो हाजियाँ देख रहे इसके पीछे सामग्री मुश्तरका सोच थी NCB में ये फैसला एक चीज देर गौर आएंगी कि जो पिछले साल UN का इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था उसमें एक चीज ये सामने आई थी कि फॉरेस्ट की अहमियत माशरे में नहीं है TV प्रोग्रामों में जंगलात की अहमियत को उजागर नहीं किया जाता जो जावेद जब्बार साहब ने नेशनल जोग्राफिक का नाम लिया है उसमें भी स्पीशीज वाइल्ड लाइफ ये चीजें ज्यादा है बहुत कम फॉरेस्ट की बात होती है तो इसलिए उसको बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट का स्टेटस हाई करने के लिए दूसरे इदारों को इसमें मुलव्वस किया जाए और जो फैसला कुनंदान है मुस्तकिल नुमाइंदगान है जो उनके पास असल जेल है उनको मुलव्वस किया जाए और वक्फा क़याम के दौरान या जो काम के उसमें भगत साहब को तो मेरे सामने 3 MLA NDS के फोन आए थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे बगैर तो वो सारा हमें शऊर है ये एक पहला तजर्बा था
اور انشاءاللہ جو اب $1 لاکھ والی جو 3 گرانٹیں آئیں گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 3-4 ادارے مل کے اور جو اصل فیصلہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لوگ اس میں آئیں، اور تاکہ پھر ہم یہ نہ گلا کریں کہ اسمبلی نے یہ بل پاس نہیں کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بجٹ نہیں دیا. اور میں انتہائی مشکور ہوں چیئرمین NDMA کا. یہ ان کے ساتھ ہماری وزارت میں تو کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن 3 دنوں میں دوسری نشست ہے. یہ گوادر سے تشریف لائے ہیں. 2 دن پہلے ہم اکٹھے تھے. ریڈ کی جو گلاب قادر صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انتہائی اہم مجلس تھی، اس میں انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی تھی. اور جب ہمیں جا کے حکومت کی وسیع الفہمی کا اظہار ہوا کہ انہوں نے اس کو جو NDMA اور انوائرمنٹ کا کیسے جوڑ ہے، اور وہ لگتا ہے کہ آئندہ چل کے بہت اچھا چلے گا. تو میں اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین کا، تمام جو دور سے تشریف لائے، جو مقامی طور پر تشریف لائے، ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور 2-3 باتیں میں چلتے اور کر دوں جو چیئرمین NDMA نے بڑی اچھی بات کی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سوچیں سب ایک ہی ہیں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز لاہور میں، انہوں نے ویکسین کا ماسٹرز پروگرام 2 سالہ شروع کر دیا ہے. یہ ہمارے ایک اور منصوبہ چل رہا ہے ویکسین پروجیکٹ، ان کی کوششوں کی وجہ سے. اور اس پروجیکٹ کے تحت کئی لوگ ماسٹر ڈگری کرنے ویٹرن میں، صرف ویٹرن آبراہوں کی ماسٹر ڈگری کرنے وہ بیرون ملک جا چکے ہیں. ریاض مگر صاحب کے پاس 3 PhD اسکالر کام کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے DFO کوسٹل عطاطاہر صاحب کے پاس، ان کے پاس 4 کر رہے ہیں کام. یہ الگ ہے یا یہ ایک پیڑھی بن چکے ہیں. تو یہ 4 PhD اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. یہ علم کے ساتھ ساتھ پریکٹس اور اس پر عمل کرانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ہی بھی ناصر علی تاثر صاحب جو تشریف رکھتے ہیں، ان کی چیف کنزرویٹر سندھ، حکومت سندھ، وہ ان کی کتابوں کے بغیر تو یہ پروگرام ہم آگے چلا ہی نہیں سکتے. اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جو میں نے بتایا کہ اور شروع میں بھی انہوں نے ڈاکٹر سین نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں $1 لاکھ کے پروجیکٹ ہوں گے. اس میں شاید ہم اس چیز کو آگے بہتر انداز سے چلا دیں گے. اور ریاض بگل صاحب جو اس کے روح رواں ہیں، اور TV صاحب آغا طاہر صاحب، سیکرٹری بلوچستان غلامی صاحب، ان سے پہلے جو سیکرٹری بلوچستان جنگلات کے تھے غلام علی بلوچ صاحب، آج کل جو ہے سیکرٹری پلاننگ بن چکے ہیں، اور بڑے وہ اس میں بھرپور انداز میں حمایت ہماری کرتے رہتے ہیں وہ. اور دوسرا جو جن 2 صاحبان نے جانے اپنی تمر کے جنگلات کے لیے قربان کی، ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے جذبات کی ہم شامل ہیں اس لیے، اور ہم تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے دعا کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قومی امور اور جو انتہائی اہم عمل ہے تمر کے جنگلات کو بچانا، خصوصاً کراچی کے شہر میں جس سے بڑے آدمی سے بات کرو 25-30 سال سے کراچی رہ رہے ہیں، ان کو کبھی بھی انہوں نے تمر کا جنگل دیکھا ہی نہیں. تو وہ ان کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. شکریہ. Indeed, it's very, very interesting and important to know that there are many, as I say, there are many who still don't know about Mangrooves, but there are so many who are willing to join us and who are willing to contribute, particularly in the government, in the Forest Department, and at the federal level also. I think this is really what we need to get the agenda forward. Now, before we go, we have a group photo here. We would just like to share a few details or the guidelines for the foyer trip tomorrow. Those who are joining us to the field, they would need to know a few things before we go.
Yeah, some guidelines are given here. We will be going for the field visit. The plan is to do about to plant about 300 mangrove plants in the field. There will be the ceremony of planting, and then we will visit the water streams feeding the mangrove area, and the polluted water that we would be able to see. And realize how it is actually impacting, or what we have heard today, we need to see it tomorrow. And then there would be a brief debriefing session at the end, and then we would be documenting on the declaration board. Visit to the mangroves is only possible in low tide, that is early morning. So we would actually need to leave quite early and complete the field part at 10 a.m. where we need to go up. Otherwise we would not be able to go down the boats and would not be able to do the planting. So we need to assemble at the lobby at the back gate of the PC at 7:15. We would sharply leave at 7:30, and those who would miss that would actually miss the opportunity. So if you really care about mangroves, sacrifice the sleep for a while. So you have to make it at 7:15 in the morning. And we have limited capacity on the boats, because obviously this is in the shallow waters. So we cannot take bigger boats, so there are smaller boats that we have. So we would prefer the non-local participants first, and there may be a possibility to add in some of the local participants also. So while you would be going out, there would be a list at the registration desk where you can check your name. We have started out in the manner that the locals would have less priority, unfortunately, at the moment. But maybe there would be another chance, and there would be a possibility to visit later. But the people who have come from far would be given priority for that. I will also invite Rafisa for a bit more detail on the visit plan. During the visit, some of the things that you need to be aware of before going there. We will need to walk bare feet when we will go out for planting the mangroves, and in the mud and a little bit of water. Getting off the boat and then going to the mangroves would be mud and water. So be ready for that. Do not wear your fancy shoes, or you will actually need to take them off and go bare feet in there. So wear casual and comfortable dress. No formal dressing is required. Jeans would be a better option. You need to roll up your pants. So these are simple basic instructions, but since many of us probably would not know, so it's good to be shared. If you have sensitive skin, you may need to use sunblock, and then wear caps tightly because it will be windy also. And before going to the visit or during the visit, do not take too much water, because there may not be toilet facilities during the field visit. So be careful on that. We have to manage time. There is no other option, because and if you miss the bus, then you miss it. So don't complain afterwards. Because the tide, we need to see the tide time of the tide, because if the tide would be low in the morning and later it goes higher, so there is very little time where we can manage. Rafisa, kindly add in. There are some pictures that you might have already seen some of those pictures. ये pictures दिखाना. This is a route map for tomorrow's visit. You may find a dotted line on two different locations. The line that is marked in the the lower part is the plantation route that we will go and stop at a place that has got a white patch at the end, and that is our planting area.
Yeah. So the thing is, you may find out at some sort of a gray area, and that what we foresee is would be inundated if we miss a chance, if we can't reach it within time. So this is one of the important factors that needs to be considered, and that's the reason why we are